when Buddha was asked to essentialize the teachings, Cuando a Buda se le pidió que esencializara las enseñanzas, the most important thing he said lo is más importante dijo, Ranga Semni Yongsundur in Tibetan, which means to tame, to conquer, to transform this mind of ours. dijo domar, conquistar, transformar esta mente nuestra. Right. In fact, many great masters say Y muchos grandes the maestros entire teaching of Buddha que todas las enseñanzas is de summed Buda up into one statement, Buddha: se pueden resumir en una frase: to tame, to transformar conquer, and transform this mind of y ours. transformar esta mente nuestra. His own Dalai Lama often says, Su Santidad Dalai Lama a menudo dice, Buddhism, he said, is about transforming the mind. el budismo tiene que ver con transformar tu mente. Now this is, you see, I think the great contribution of Buddhism, Y creo que la gran contribución del budismo, and particularly the Tibetan teachings, y en particular de las enseñanzas is tibetanas, there is a great knowledge, es que hay un gran conocimiento, wisdom, sabiduría and direct experience of y una experiencia directa how to work with mind de cómo trabajar con tu mente and realize the essence of mind, y realizar la esencia de la the mente, nature of mind, la naturaleza de la and mente, compassion mind. la mente, la compasión de la mente. That's why there has been, His Holiness Dalai Lama is not really interested at all of converting people to Su Buddhism. Santidad Dalai Lama no está interesado para nada en convertir a la gente al He budismo. always, wherever he goes, Y ahí donde va, he always siempre tells people, le dice a la gente, stay with your own religion. quédate con tu propia religión. But at the same time, Pero a la vez, the wisdom of teaching Buddha la sabiduría de las enseñanzas de can Buda really help us. pueden ayudarnos realmente. I think the greatest contribution Y por eso la that the mayor Buddhist teachings are making contribución de estas enseñanzas in the realm of the dimension of mind. están en la dimensión de la mente. Because as you know, in the West Porque como sabéis, and in the en developed Occidente countries, hay muchos, suffering is on the level of mental el suffering. sufrimiento está sobre todo a nivel mental. Even though you have progressed materially, Aunque tengáis progreso material, but yet they suffer from mental pero illness, sufren mental suffering, de un sufrimiento mental. so much so that the Tanto es así second most debilitating illness que la segunda enfermedad más debilitadora es is like depression. la depresión. And what has been happening recently ¿Y qué ha pasado recientemente? through research, A través de las investigaciones done at many of the great universities, hechas en algunas de las mayores universidades, both in America, started first in America, primero empezó en Estados Unidos then in also many of the European y muchas universidades great europeas, centers of science. en grandes centros And they're working on, His Holiness Dalai Lama very much interested with science. He's been collaborating, working with them. He's himself studying very much, está or muy learning, interesado en la ciencia y él está estudiando and brought some of the great scientists y ha traído a los and mayores científicos together with Tibetan lamas. junto con lamas And they've tibetanas experimented. y están experimentando. For example, many lamas Por ejemplo, muchos lamas who are experienced in the meditation, que están experimentando and su compassion, meditación y compasión, who've done practice for like 10 to 40,000 hours. que han hecho unas de 10.000 a 40.000 horas de práctica. And when the research was done, what Cuando was se hizo la amazing, investigación, lo que era increíble, before science did not know, antes los científicos no science sabían, only worked on the level of matter. solo trabajaban a un nivel de la materia. Even in neuroscience, Incluso en la neurociencia, that they only knew that, like for example, a violinist, por ejemplo, el when he caso de un played violinista 10,000 que hours, pasaba 10.000 horas, the finger, su dedo, that particular, will affect the brain. una parte de ese toque del But afecta now, su cerebro. with this new research, Pero it ahora was, con estas nuevas investigaciones, now it's not been so new, it's been about 20 years now. no es tan nuevo, ahora ya llevan unos 20 It's años. been a lot of about that, I'm sure you heard that. Seguro que habéis oído hablar, There's a lot of excitement in the scientific world, Ha sido realmente algo because muy for the importante, first time, porque por primera vez science studied matter, la ciencia estudiaba la materia, but not mind. pero no They la begin to mente. now embark on the dimension of Y mind. se han embarcado en la dimensión de la mente. And in that they realize that, you see, when you meditate, Y ahí se dieron cuenta, cuando tú meditas, and also on compassion, pues también con la really compasión, the parts of brain that form positive emotion partes del cerebro que forman emociones positivas, seem to be high. parece que sean mucho más elevadas. And the negative Y aspects los aspectos
negativos, the destructive aspects, el aspecto destructivo, such as como dissatisfaction, la depression, insatisfacción, depresión, all those things are down. todo esto baja mucho. What's amazing Y is lo increíble not only the parts of the brain that form positive emotion are lit up, es que no son las partes del cerebro que forman las emociones negativas, están elevadas o encendidas while they're mientras practicing, uno está but practicando. even when they're not Pero practicing. incluso cuando no practican, So that means esto there's a quiere decir permanent damage on the brain. es que hay un daño permanente en el cerebro, They're always happy. porque están siempre felices. But not only that, No solo esto. you said, oh, I can't do, practice 10 to 40,000 hours. Quizá digas, yo no puedo hacer But 10.000 o 40.000 further horas, research have shown pero más that if you investigaciones practice han only mostrado, about 20 minutes a day si cada día practicas aunque sea for a 20 period of time, minutos, it does really affect realmente tiene un efecto very much your health, en tu salud, immunity en tu system, sistema inmunitario. good for the heart. There are a lot of Muy bueno para el really corazón. very, very kind of authentic research Hay that's been done. realmente investigaciones And muy now, auténticas. more recently, lot of research encouraged by Dalai Lama Y recientemente más investigaciones alentadas por el Dalai is Lama done on compassion. se han hecho sobre la compasión. So therefore, basically what I'm saying, Básicamente lo que quiero decir what His Holiness is very happy que su santidad Dalai Lama está that muy there is a feliz definite contribution we can make de la contribución que podemos in hacer terms of easing the mental suffering. en respecto a aligerar el sufrimiento mental. Because what's exciting, Y lo que es excitante that with this research that show con estas investigaciones muestran that meditation and compassion, if they're followed well, que si la meditación y la compasión you son can seguidas overcome, bien, for puedes example, superar like depression, la depresión, por ejemplo, not have to resort too much to drugs. y no tienes que usar tantas drogas. So that's basically. So there's a really very much, how do you say, the uniqueness is really about on understanding the mind. Y el aspecto único es cómo comprender la mente, Because as you know, porque como sabéis, the mind la mente is the root of everything. es la raíz de todo. It's said in the teachings, Se dice en las enseñanzas, mind is called the Kunje Jalpo in Tibetan, a la mente se le llama en tibetano Kunje Gyalpo, which means, quiere translated, decir is the universal ordering principle. el principio universal que lo rige todo, It's creator of happiness creadora de la and felicidad creator of suffering. y creadora del sufrimiento, Creator of what we call samsara, creadora de lo que llamamos creator of what we samsara, call nirvana is the y mind. creadora de lo que llamamos nirvana. Very much the mind. Eso es la mente. As Buddha said, Como Buda dijo, most important is to tame and transform, conquer this mind of ours. como Buda dijo, lo más importante es transformar, conquistar, domar esta mente nuestra. When you say tame, Cuando dices domar, maybe you don't maybe like the word, quizá a algunos or no os subjugate. gusta esta palabra. What it really ¿Qué means quiere decir de verdad? is mind when it's left to itself. Si a la mente la dejas It suelta, thinks sola, all kinds of things under the earth. puede pensar todas las cosas cualquier Really. cosa le va en el mundo. And really, you know that. ¿Sabéis esto, verdad? And it's really, particularly when you lose yourself Y en particular cuando te pierdes a ti mismo, in cuando thoughts and emotions, tienes pensamientos, particularly very strong emotions, y en particular si tienes emociones muy you become fuertes, really the victim of your own mind. te vuelves la víctima de tu propia mente. Really. Realmente. Whereas if you're able to tame, Pero si eres capaz de domar, conquer your de mind, conquistar tu mente, meaning es decir, to really realize the essence of mind, es decir, realizar la the, esencia de la the mente, good aspect of el mind, aspecto bueno de la mente, and overcome all the neurotic y aspects, superar todo el aspecto neurótico de la mente. we become a master of our own mind, Nos volveremos los maestros de rather nuestra propia than mente, en we vez de become the victim of our own mind. volverte la víctima de tu You propia understand? mente. ¿Entendéis? That's the thing. Esta es la cuestión. Because to work with yourself, Porque trabajar contigo you mismo, have to work with your mind anyway. de hecho tienes igual que trabajar Nobody, con tu mente. nobody can Nadie lo puede hacer por do it ti. for you. No lo pueden hacer por ti. See. In fact, that's why Buddha said, when you tame, when you conquer and transform this mind, yeah, Y por eso Buda dijo, cuando domas, cuando conquistas esta mente nuestra, if you do that, si lo haces eso, what happens if you ¿qué do that? sucede? The amazing thing is the result. If you do that,
then you see what happens. ¿Qué sucede? Like sometimes through Por meditation, ejemplo, a través de la meditación, through a veces, de compassion, la compasión, through practice of la devotion, práctica de la devoción, when you're able to transform your cuando mind, eres capaz de transformar what tu mente, happens? ¿qué sucede? Then you realize, your perception transforms. Que tu percepción es transformada. Your perception not like before. Tu percepción ya no es como antes. And as a result, Y como resultado, even the circumstances incluso las and the circunstancias appearance y las apariencias begin to change. empiezan a cambiar, They appear differently. aparecen diferentes. You understand? ¿Entendéis? I mean, it's an amazing thing. Lo increíble, In one moment, en un momento, your mind can be very discursive tu mente puede ser muy discursiva and really very, very, y muy neurotic. neurótica. But another way, Pero de otra manera, if you're able to know how to transform the si mind, eres capaz de saber cómo transformar tu it mente, becomes the most wonderful, se puede volver lo más most maravilloso, peaceful. la más It's like a pacífica. very turbulent, stormy weather. Es como un clima muy turbulento con tormenta. In a few minutes or Y en unos minutos, in a half an hour or o so, en media hora, it completely clears, completamente se aclara, the beautiful sky sale and the cielo sun está shining bellísimo, sale el sol. and rainbow. This mind is such. La mente está, It's like my master used to say, como mi maestro solía when you decir, really know how to enter into the nature mind, cuando realmente sabes cómo entrar into en la meditation, naturaleza, en which la is the way to nature mind, en la meditación, que es una forma a la naturaleza. it's de la like mente. as if, Es como si like all the flickering mind, this discursive mind, toda esta mente discursiva, toda esta mente parpadeante, is being consumed. es como si hubiera It's sido a bit like consumida. all the clouds have been consumed by the clear sky, Es como si todas las nubes fueran absorbidas all consumidas dissolved, por el cielo, revealing the sky-like nature mind. revelando la naturaleza You know, como el cielo. suddenly you can't believe it's like almost a two different mind. De lo pronto no te And puedes one sentir is como that, dos you know, mentes. that your mind is so discursive, it's so Por un lado, tu mente argumentative, puede so ser neurotic. tan neurótica, discursiva. Another is it's just completely you're in control. In the, one, you're not in control. Your thoughts, emotions, No really, estás en control, tienes todos estos to the pensamientos, point of emociones, madness. hasta el punto de la locura a veces. Another way, Y en otra forma, it's just a simple way of being. es una forma sencilla de There's ser. nothing. Y no hay It's nada. not a it's just a way of being. Es solo una forma de ser. Bit like Es un poco an como example is, el ejemplo, when you ride bicycles, cuando vas en I get bicicleta, fascinated me fascina, because I don't know how to ride a porque yo no bicycle. sé ir en bici. I tried Lo he intentado and fell down many y times. me he caído un montón de veces, Like when you ride, especially the Dutch, especialmente los holandeses. like even the Queen rides the bike. Incluso la reina va en bicicleta. When you get on the bike, Y cuando te subes en la bici, they don't have to think. You just get on the bike because when you're first learning, you don't have the balance. You don't know how to be, and you fall down. te caes. But once you have the Pero balance, cuando tienes el when you equilibrio, get onto the bike, te subes en la bici, you don't have to think about it. People don't think. You just get in there. It's in you. está en ti ya. That's like once you've been trained, Y por eso eso es In the como cuando meditation. te entrenas en and meditación. particularly in nature mind, Y en particular en la naturaleza de la it's mente, like you have that balance. ya tienes ese equilibrio. And there is a way. Y hay una forma, There's a really way realmente hay una manera to be in this way. de ser así. Just as, for example, Igual que if you look at the sky, si miras el cielo, which is bigger, ¿qué es más grande? the sky ¿El cielo or the clouds? o las nubes? Even though the clouds seem to occupy the Aunque las sky, nubes parece que ocupen el cielo, if you take a plane and go beyond that, coges un avión y vas más allá. there's infinite Hay space, un espacio sky, infinito that's never ever touched by the que clouds. nunca está tocado por las And there's nubes. such an incredible space. Es un espacio increíble. So, in a sense, I'm using this example. Y uso este ejemplo That space is the space of our nature mind, porque ese espacio es el espacio deeper de la access to naturaleza our de tu being, mente. which is much more Y tú te preguntas, ¿qué es más grande? larger. Más grande. And that really the clouds of our ordinary thoughts and emotions just merely on the surface. Las nubes de nuestras emociones y pensamientos están And solo en la the superficie. clouds are temporary. Y las nubes They son temporales. change. Whereas the Cambian. sky, like nature Pero la mind, naturaleza del cielo is de nuestra more mente unchanging. es más inmutable. That our deeper nature mind is La more naturaleza unchanging de like the nuestra sky. mente más profunda
whereas ser muy clara fuertes, thoughts mind pero los is pensamientos more y emociones temporary. como de la mente, If you know how to do, si sabes cómo we can hacer, transform it. puedes We transformarlo, can change it. puedes cambiarlo. You understand? ¿Entendéis?